week, because these patients, as you know, their blood work results, they can change very often. So for a patient that is particularly sick, we check it every week. For patients that are less sick, we check it every few weeks. For patients that are very stable, below 15 MELD score, every year. So recently, because of the influence of serum sodium in the outcome of patients with liver cirrhosis, we started factoring in the sodium. So we now call it the MELD sodium. And that has allowed patients with profound hyponatremia to have a better access to transplantation. We have a lot of drama which we see in organ transplantation efforts in Kerala. And in fact, some of the movies were highlighting that the heart has to be procured, delivered in a specific period of time, like within 4 hours. And I understand that the same for liver and kidney, there is a time frame. But what fascinated me was the development of a solution by University of Wisconsin, which can preserve the liver up to 18 hours, allowing surgeons a little more breathing time to place the liver back into the recipient. Could you comment on this solution which was developed by University of Wisconsin? Sure. So this solution, we used to call it the Belzer solution because Dr. Belzer developed it, and is nowadays most commonly known as the UW solution after University of Wisconsin, where Dr. Belzer developed the solution. The solution is an hyperosmotic solution, which means that has lots of concentrated ingredients. It's very high in sugar, it's very high in potassium and other electrolytes. And the Belzer solution is what we thought was going to change the paradigm in transplantation. And in fact, it did change the paradigm. But we thought we were going to become general surgeons, meaning operating just in the morning and from Monday through Friday. So we thought now we're going to preserve these organs forever. That didn't happen, but we nowadays can extend preservation of these organs. We like to put these organs in less than 8 hours, if possible. However, that 8 hours period can be safely stretched for young organs, for organs that are of very good quality, up to, as you said, 16, 18 hours for livers, and 20, 22 hours, sometimes 24 hours for kidneys. Now again, I don't want the public to think that that's what we do. Normally, these are extreme circumstances. So what we do, we keep working at night, we keep working on weekends and during holidays. We try to put these organs in within 8 hours, but if necessary, we can stretch that time. In these days of healthcare cost consciousness around the globe, we would like to know what is the average cost of a successful liver transplantation in your center. So every organ is a little bit different, and there are so many costs that are computed in the final and total number. But let's talk just for simplicity about the livers and kidneys. So there are, number one, there are some costs that we call acquisition costs, and these are costs that we incur to basically obtain the organ. So just to give you an example, we pay a little bit more than $35,000 for every liver, and we paid a little bit more than $34,000 for each kidney. Now, to these are costs that the organ procurement organization charges us with, and they need this money because they have to hire people that take us around. They have to buy the preservation solution, all the medicine that the donor will receive before procurement, the operating room where we do the procedure, the anesthesiologist. There are also costs that we incur in transportation. So it depends where we go. Are we going with a car? Are we going with an helicopter? Are we going with an aircraft? So that can vary between $2,000 and $7,000 per organ.
There are obviously costs related to what the hospital has to come up with. I'll give you examples, like we have an army of coordinators, ancillary staff. In our program, we have approximately 43 of these professionals, and we spend approximately $3 million every year for these non-MD healthcare providers. We have 20 between surgeons and internists that work in the transplant program, and we spend approximately $7 million for the doctors. We have nurses at the floor, ICU nurses. So all these costs, they are put together, and for a liver transplant, the cost that insurance are looking to reimburse is approximately $350,000 for a year in what we call a bundle payment. For a kidney, is a little bit below, but it's not that different. There was a time that foreigners were not encouraged to come to USA for liver transplantation because the available cadaveric pool of donor liver resource was very limited. And if I remember correctly, only about 4 to 5% of transplants were allowed for foreign citizens. Would you like to comment on that? We had the rule for approximately 10 years, and I believe that the rule was started because at some point in the early 90s, we had so many foreign nationals coming to the States to receive organ transplantation, and the public felt that they were drawing organs from the Americans. Just to give you a perspective, there are approximately 120,000 patients waiting for a transplant, and we do approximately 18,000 transplants per year. So the public thought this gigantic gap and all these people dying in the waiting list, why should we offer transplantation to foreign nationals? But this was something that happened before the widespread of organ transplant program everywhere in the world. I remember when I was at University of Pittsburgh, just to give you an example, we had many patients coming from Saudi Arabia. Nowadays, patients from Saudi Arabia, they don't really need to come to go to United States anymore because they have excellent transplant programs back home. So when transplant program became available almost everywhere in the world, their rule was lifted. In these days of tissue engineering and regenerative medicine, and I know there are several departments of regenerative medicine and tissue engineering all across North America. Do you anticipate development of an artificial liver? Because I know that in 2017, clinical trials are beginning for artificial kidney, a silicone implant which will function as a kidney and which may do away with the need for dialysis. And I read about the tracheal implant in Karolinska Institute, where a child could be saved by implanting a tracheal implant on which tracheal cells grew further, and the child is now alive. We know about the heart, artificial heart, which can give you some time until a heart is available for transplant. Do you anticipate anything similar to that in liver transplantation? Oh, I'm sure it will come. I don't think I will see it in my working life. I think I will keep transplanting livers simply because the engineering a liver is much more complex than engineering a urinary bladder or a trachea or a heart. You know, oftentimes people believe that, and I'm sure you have gone through this, people believe that the heart is the most complex organ and is the most difficult thing to touch, but we do know that that's a muscle. And we do know that the urinary bladder is just a hollow organ, and similar to the trachea. So these are easier things to do. Now think about engineering a liver. There are some scientists working on it, as there were scientists working 20 years ago on transplanting baboon livers into humans.
How soon that will happen? I hope it will happen very soon, but I doubt it will be soon enough for me to stop doing transplantation. And not just, I mean, I'm not talking just about me, I'm talking about my generation of liver transplant surgeons. No, I didn't mean that it's going to make the transplant out of fashion. It might supplement your efforts, not substitute transplantation. Yes, and I'm sorry if I misunderstood your question, but I think it's going to be much more complex to get to the point of having a completely artificial liver, simply because of all the synthetic function of the liver that make the difference between the liver and the heart or the trachea or the urinary bladder. Honestly, Dr. Pillai, I would love to see that. I have to be very honest. I would love to see that. I just don't see that happening as fast as the trachea or the urinary bladder or the heart. Your visit would be looked upon as a great opportunity for collaboration between our young surgeons interested in transplant surgery and a premier transplant center in the United States, the Kimmel Cancer Center and Thomas Jefferson University. What's your thoughts on establishing such a link and developing a formal tie-up to improve the quality of transplant in Kerala state and developing opportunities for further research in the field? I would love for their relationship to start, and I will be very happy to cultivate that relationship. I think there are lots of things that we can do together. I have had a similar experience in the past when I was working for University of Pittsburgh Medical Center in Pittsburgh. We started a transplant program in Southern Europe on behalf of UPMC. We trained local surgeons, hepatologists, respiratory therapists, you name it. We built a brand new hospital, and now the hospital is up and running on its own with local professionals. And it was one of the most exciting things I've done in my career, and I would really love to do that again, and perhaps here in Kerala. Why not? Thank you for such an elaborate and informative interview. I hope you will come again and be with our postgraduate students for professional interactions and laying the foundation for international collaboration. Hope you will come back again. Thank you. Thanks, Aldo. Thank you. Thank you. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്ററുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് പങ്കിട്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൻ്റെ ചിലവ് ഏതാണ്ട് $3.5 ലക്ഷം അമേരിക്കയിൽ. ഈ ചിലവ് കാര്യമായി കേരളത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. 2, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംഖ്യ സാരമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും വിജയപ്രദമായി ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. 3, ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോൺസിനിൽ അവർ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ രാസ ലൈനിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 18 മണിക്കൂർ വരെ ലിവറിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധർക്ക് സർജൻസിന് കിട്ടുന്നു. 4, കിഡ്നി പോലുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ വരെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാരണം എത്തിക്സാണ്, നൈതികത. പലതരം രോഗികൾ ഈ ഒരു അവയവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരവയവം ആർക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൈതികത. മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായി നടന്ന് ലിവർ നശിപ്പിച്ച ഒരാൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. യാതൊരു ദുർനടപടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവണതകളോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ലിവർ തകർന്നു പോയ ഒരു യുവാവിന് കൊടുക്കണോ? അതല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ഒരു പരിഗണനയാണോ? സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒരു പരിഗണനയാണോ? ഇതൊന്നും പരിഗണനയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏജൻസിയാണ്, യുണൈറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഓർഗൻ സപ്ലൈ. അവർ വളരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് ഇതാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാരോ ആശുപത്രികൾക്കോ ഇവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. മെൽഡ് സ്കോർ എന്നൊരു സ്കോറിൻ്റെ ബേസിസിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മോഡൽ ഫോർ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ്, കരൾ രോഗത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണത്. അത് വലിച്ചുകൊണ്ടും
അതിലെ നൈതികത നോക്കിയും നിയമവശം നോക്കിയുമൊക്കെയാണ് ഈ അവയവം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ കൃത്രിമ ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് വിത്ത് കോശത്തിൽ കൂടി കരളിലെ സെല്ലുകളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഒരു കരൾ കൃത്രിമമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിരിക്കും. കരൾ മാറ്റിവെച്ച ശസ്ത്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ച കരളിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാനുള്ള സാധാരണ ശരീരത്തിൻ്റെ ശേഷിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള മരുന്നുകളാണ്. ഇതുപോലും വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്രസക്തമായേക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിലവിലുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയപ്രദമായാൽ കരളിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോൺ മാരോയിലെ കോശങ്ങളും കൂടി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്താൽ ദാതാവിൻ്റെ കോശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച ആളിൻ്റെ കോശങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി മാറ്റിവെച്ച അവയവത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതും തടയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നാളത്തെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും കൂടെ വരാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ വന്നാലുള്ള ഗുണം ദീർഘകാലം ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം വരില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ഭയം മുഴുവൻ. ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ്റ് ഗുളികകൾ കഴിച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുന്നു, പുതിയ തരം ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാനിടയില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം.